Hi bro, hello. How are you Okay, today, bro I'm Koko? good, bro Eddie. Is that you? What about you? So are you Wah, okay? very good. Very Very busy good. today. Very busy for today, but everything is okay, right, bro? Yes, It's it's okay, bro. okay, good. So all the best for all of you, bro, and sis here. Thank you, Okay. bro Koko. Oh, my pleasure, bro. My pleasure. That's really happy to be with you again. This is our seventh meeting. Ini adalah pertemuan ke-7 kita, teman-teman ya. Kita sudah ada di pertemuan ke-7 di minggu kedua. So please for today and for the next as well ya, please practice more about your English. Jadi lebih banyak prakteknya ya dari teman-teman semuanya. So let's go to our slides. Kita langsung aja ke slides kita, teman-teman, biar nanti lebih banyak praktek untuk di teman-teman ya. Okay, day 7, it's about family. Oke, materi kita hari ini, topik kita hari ini adalah tentang family ya. Nanti nggak ada yang baca family, tapi family, family. Family is keluarga. Oke, jadi ini adalah topik kita ya, family, keluarga. So, the goal for today, today's goal is understand the usage of vocabulary about family in family trees. Understand the usage of vocabulary. Jadi kita memahami penggunaan dari kosakata ya, about family in family trees, tentang ya keluarga ya, kosakata tentang keluarga dalam susunan anggota keluarga. Oke, siapa saja yang ada di keluarga gitu ya. Bagaimana bahasa Inggrisnya, dan nanti kita akan ngobrol banyak ya tentang keluarga. But before it, coba nih ada chit chat topics, boleh dong. Silakan teman-teman yang mau praktek di awal, silakan diangkat tangannya. Saya tunjuk untuk menjawab 3 pertanyaan ini. The first, yang pertama, how many family members do you have? How many family members do you have? Jadi ada berapa anggota keluarga yang kamu miliki? Nah, how many guys? Ada berapa sih? Okay, and then who is the closest one? Closest one itu orang terdekat. Jadi siapa orang terdekat di keluargamu? Okay, like me, my mom. Karena saya paling dekat sama ibu ya, so with my mom. What about you? Kalau teman-teman gimana nih? And then why? Dan kenapa kok dekat dengan orang tersebut? Why you really close? You're really close to that person. Why? Kenapa? And then how important is family for you? Seberapa penting sih keluarga bagi kamu? Yes, my family is really important. Oke, sangat penting ya bagi saya. Why? Kenapa? It's totally related to your opinion. Jadi ini tentang pendapat teman-teman. Gitu ya. Oke, boleh dong. Silahkan diangkat tangannya. You may raise your hand. I will choose you. Saya akan tunjuk ya, teman-teman. Oke, come on. Saya tunjuk 2 atau 3 tercepat dari teman-teman ya. Oke, bro John Hardianto for the first one. Halo, bro. Halo, Bro Koko. Oke, bro. How can I call you, bro? Panggilannya siapa nih, bro? You can call me John, bro. Bro John, ya. Your name is like my cousin's name. The name is John. Great. So, bro John, how many family members do you have? My family members 5, bro. 5 family members. Who is the closest one? Maybe all Oh, you close to all. Why? Why you close to all? Because you share your because story to all, or because what? my family is mana ya, asik asik gue bilang. Fun, fun, Fun ya. is fun, yes. Okay. Your family is yeah fun yeah, in this case. Okay, how important is family for you? Very important sih, bro. Why? Why, bro? It's very Because important. Because selalu ada, bro. okay, always. Nah, okay, Kayak always atau kayak lagu selalu. Hmm? kayak kayak lagu Blackout, bro. Blackout. Blackout. Okay, ya always beside me, selalu ada di samping saya gitu ya. Yeah, always Always got me. available ya, selalu ada, always Thank you, available bro. for me.
Okay, bro, it's good from you, bro John. Yeah, that's good. Thank you so much. Thank you so much. And then next to Sis Mirna. Hello, Sis Mirna. It's your turn. Hello. Good evening. Good How are you, evening. Sis Mirna? I'm okay. Okay, good. So we talk about family. How many family members do you have? I have 4 family members. Okay, who is the closest one? My closest one is my husband. Your husband. Why your husband? Yeah. Because he always beside me, even I'm happy or I'm sad. Okay, in any conditions, you mean? With Oke, di kondisi anything. apapun gitu ya. Oke, any Yeah. conditions. How important is family for you? Very important. Why? Because my family is my everything. Oh, your family is your everything. Great. Noted. Thank you, Sis Mirna. Thank you so much. It's nice to talk to you. Great. Okay, move to bro again, bro Aslim. What about you, bro? Good evening, bro Aslim. Okay, hello. Okay. Hi, bro. How are you today? I'm good. Thank you, Mr. Okay. What about you? We talk about family. How many family members do you have? All right, I have nine Nine family family members. members. Who is the Yes. closest one? Of course, my mother, my mom, Okay. Why your mom? because the boys like to close with his mom. I really agree about it. Yeah. Same Yeah, here. What about the yeah. last? How important is family for you? Yeah, it's very important because when you have no friends, family is your support system. You can you can talking with him, you can say with him, you can tell anything with family. Okay. Family is home. Family is love. Right? Yes, you're Great. right. Thank you, bro Aslim. Thank you so Thank much. you. Nice Thank to talk you. to you as well. Oke, maybe I need to add ya. Saya tambahkan nih karena beberapa teman-teman juga sudah angkat tangan juga. Oke, Sis Zulneti. Hello, good evening. Sorry sister, masih di mute, so you are still mute. Can you unmute it first? Hello. Okay, good evening. How are you today, Sis Zulneti? I'm fine. Okay, we talk about I'm families. good. Okay, I'm once more. Jenny. Oke, Sis Zulneti boleh dinyalakan lagi My suaranya. Tadi tabrakan sama teman-teman yang lain. How many family members do you have? I have my family members. Seven brothers. Seven members. Two Okay. brothers and seven. Two brothers. Hello. Oh, oke, Sis Zulneti first ya. Oke, coba. Saya ke Sis Zulneti dulu ya. Oke, silakan sekali lagi Sis Zulneti boleh dinyalakan lagi suaranya dan mikrofonnya lebih dekat lagi boleh. Okay. Nah, oke. Yes, how many family members do you have? Sorry. Listen to me. Mhm. I have seven. Seven. Seven family members. Who is the closest one and why? My brother and my sister. Brother and sister. Great. So how important is why your brother? Why your sister? Why? Because they are very, very important. Okay. How important is family for you? Very, very important because they always always near me. Okay, always hear you, always available for you. Yeah, when I have them
When I Okay. meet them, Okay. they Sudah. always come to my house. Good. Thank you, Sis Zulnati. Thank you so much. That's nice to talk to you. Thank you so much for it. Oke, so sorry tadi mungkin ada tabrakan suara ya. Mungkin namanya mirip, jadi saling menyalakan suara bareng-bareng gitu ya. So sorry for it. Oke, the next, may I go to Bro Edi Setiawan. Hello, Bro. Good evening. Hello, hello, good evening. Bro Edi, how are you today? Oh, very good, very good. So, Very very good. good. So, Okay. Okay. How many family members do you have? so my family members, I have 8%. Eight. Okay. Eight people. Eight people. I'm so sorry. Okay. Who is the closest one? The close, everyone is the close. Everyone's close. Why? Everyone, Why everyone. you close to them? Why you're close to them? Yes, because I'm very, very love my family. Okay. Because you love Yes, them. yes, I love them. Okay. So we talk about the importance of the family. So how important is family for you and why? Yes, so family is so very important because family so the support system, and then you have any problem, I talk with my family. Okay. So Yes, family support system as well. support system, support. Thank you, Bro Eddie. Thank you so much. Thank you, It's nice to thank you, talk bro to Coco. you. Thank you, thank So you. move to Sisvio as the last maybe here. Hello, Sisvio. Are you there? Hello, good evening, bro. Okay. Good evening, everyone. Good evening. How are you today? I'm good as Oh, usual. How about as you, bro? usual. As fit as Fidel, as usual. Thank you so much. Good here. So, Sisvio, how many family members do you have? Uh, is this include me or Uh, just yeah, uh? includes you. Yeah, so I have 6 family members. Okay. Who is the closest one? The closest one is my mom Why your because mom? because I can tell everything to her, so this she to me. Okay, because you love sharing with Yeah, her. Okay. sharing. So the last, how important is family for you and why? They are the precious thing for me because they are my support system. They know my bad. They know how I try so hard. So they know everything about me like that. Okay, okay. So family is once more, family is love and home here. Yes. Good. Thank you, Sis Vio. Thank you so much. It's nice to talk to you as well. Thank you. So, thank you guys. Mungkin beberapa teman-teman yang belum saya tunjuk ya. So, thank you so much. Next, kita bisa lebih banyak ngobrol atau barangkali nanti kalau ada Zoom breakout room in a Zoom gitu ya, nanti bisa satu grup sama saya juga. So, please for all of you, thank you for raising your hand. Terima kasih sudah mengangkat tangan dan teman-teman yang belum pernah sama sekali ngobrol di chat topik. Pokoknya ketika ada chat topik langsung diangkat tangannya ya. Saya tunjuk random. That's it. Brosis kayak gitu ya. Jadi nggak sister terus, nggak bro terus. Gitu. Saya buat biar rata gitu ya. Oke, back to the topic. It's about family. Jadi materi kita adalah tentang family. Sesuai dengan tujuan kita hari ini ya. Jadi kita memahami penggunaan kosakata tentang anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga? So you can see this. Nah, ini ya teman-teman ya. Oh ya, for all of you, if it's too small ya, kalau ini terlalu kecil ya, biasanya saya buat slideshow seperti ini. Tapi kalau misalnya kadang-kadang nggak saya buat slideshow seperti ini ya karena sometimes ya kadang-kadang saya harus menambahkan atau merevisi sesuatu yang ada di slides-nya. Oke, ini adalah anggota keluarga. Coba kita bahas satu persatu ya. So the first is parent. Ya, parent. Parent itu orang tua ya. Parent, orang tua. Okay, and then mother. Mother itu spesifik ya, ibu gitu ya, mother ibu. That's it. So sorry. Mother, ibu. Kemudian father ayah. Jadi kalau mother ibu, father ayah, parent orang tua. Kemudian sibling itu saudara kandung ya. Jadi entah kakak, entah adik, entah kembaran ya, pokoknya saudara kandung itu sibling.
Jadi kalau saya punya 2 saudara laki-laki, I have 2 brothers. Sama aja kayak I have 2 siblings. Saya punya 2 saudara kandung. And then brother. Brother, saudara laki-laki ya. Nah, saya panggil di sini kan bro gitu ya. Bro is brother. Bro itu brother. Kemudian sister ya, sister, saudara, saudari perempuan. Sister. And then relative, relative. Nah, relative ini saudara jauh gitu. Saudara jauh. That's it. Relative. Biasanya kalau reunian gitu kan, nah itu ada relative, saudara jauh. Oke, saudara dekat tuh yang gimana ya? Saudara dekat kan yang ke atas, ke samping, ke bawah ya, gitu ya. Orang tua, saudara kakak, adik, ya, atau ke bawah keturunan kita, itu kan saudara dekat gitu ya. Ya, keluarga dekat. Tapi kalau selain itu ya relatif, kita bisa bilang saudara jauh. Dan uncle. Uncle is paman ya, uncle, paman. Tulisannya gini ya, uncle, tapi bacanya uncle, paman. Nah, and then and. Nah, ini bacanya and. Oke, and. Bibi gitu ya. Oh, tapi saya pernah dengar bukan and gitu. Saya pernah dengarnya auntie. Boleh nggak sih? Boleh aja. Auntie itu juga bibi. Itu sebenarnya sama aja kayak kita bilang ibu ya. Ibu itu bisa mother, bisa mom, bisa mami. Bibi juga gitu, bisa aunt, bisa auntie. Ayah juga gitu, bisa father, bisa dad, bisa daddy. Jadi sama kayak kita ya, kita bilang ibu kan bisa ibu, bisa bunda, bisa mama, bisa emak, bisa nah, apalagi ya, banyak sekali. Di aunt, bibi, atau auntie sama ya, bibi. Dan grandparent, kalau parent tadi orang tua, tapi kalau grandparent itu kakek nenek. Ya, kakek nenek gitu ya. Jadi kakek nenek kita, nah itu grandparent. Kemudian grandfather itu kakek ya, grandfather, kakek. Next grandmother, grandmother is nenek, grandmother is nenek. Kemudian, nah ini bacanya cousin, tulisannya Chousin, tapi bacanya cousin, cousin, my cousin. Cousin itu sepupu ya, cousin. Entah sepupu laki-laki, sepupu perempuan ya, sama ya, sebutannya cousin, that's same, sama. Dan spouse. Spouse. Spouse itu pasangan ya. Jadi suami atau istri gitu. Oke. Jadi misalnya saya bilang she is my spouse. Jadi dia adalah pasangan saya. Maksudnya tuh istri saya gitu ya. Jadi spouse itu pasangan, bisa suami ataupun istri. Tapi kalau nggak pakai spouse bisa nggak? Bisa aja. Kita bisa pakai husband misalnya. Husband itu suami. Atau wife. Wife itu istri. She is my wife. Dia istriku. Atau she is my spouse. Dia pasanganku. Ya sama aja ya. Boleh aja. That's it. Okay. And then child. Child itu anak ya. Child itu anak. Tapi satu ya jumlahnya. Gimana kalau lebih dari satu? Ya berarti children. Saya tambahkan langsung di sini ya. Anak. Jadi kalau teman-teman misalnya punya anak satu gitu ya, I have one child. Kalau punya anak dua lebih dari satu, I have two children. Nah gitu ya, children. Kemudian son. Son itu anak laki-laki ya, son, anak laki-laki. Kemudian daughter. Nah, tergantung teman-teman pakai American apa British. Kalau American daughter gitu ya, daughter. Kalau British ya daughter. Bedanya di situ ya, kalau American tuh R-nya masih kelihatan gitu ya, daughter. Tapi kalau British R-nya agak hilang, daughter. Daughter, tapi kalau saya lebih ke American ya, daughter itu anak perempuan. Kemudian nephew itu keponakan laki-laki ya. Nephew, keponakan laki-laki. Kemudian niece, nah bukan nice ya, tapi niece. Niece itu keponakan perempuan. Kemudian grandchild, cucu ya. Tapi satu ya jumlahnya. Gimana kalau cucunya lebih dari satu? Grandchildren.
Balik lagi yang tadi ya, children itu lebih dari satu ya, anak-anak. Grandchildren, berarti cucu yang lebih dari satu. Kemudian grandson. Grandson itu cucu laki-laki ya. Grandson. Son tadi kan anak laki-laki. Jadi kalau grandson tuh cucu laki-laki. Kemudian granddaughter. Granddaughter itu cucu perempuan. Granddaughter. Nah, daughter tadi kan anak perempuan ya. Jadi granddaughter itu cucu perempuan. Kemudian great grandfather. Great grandfather itu kakek moyang atau bisa juga untuk kakek buyut. Oke. Jadi kakek buyut, great grandfather. Kemudian great grandmother, nenek moyangnya atau nenek buyut. Kemudian, nah ini ke bawah ini ada in-law semua ya, in-law, father-in-law, mother-in-law. Nah ini karena adanya pernikahan di situ. In-law secara hukum gitu ya, law itu kan hukum. Father-in-law, father itu ayah, bapak gitu ya, in-law, nah, berarti bapak mertua. Mother-in-law, mother ibu ya, ibu mertua, mother-in-law. Kemudian brother-in-law. Brother itu saudara laki-laki, brother-in-law saudara ipar laki-laki. Sister-in-law. Sister ya. Saudara perempuan ya, jadi saudara ipar perempuan. Kemudian son-in-law. Son itu kan anak laki-laki. Nah, son-in-law itu menantu laki-laki. That's it. Kemudian daughter-in-law. Daughter-in-law, menantu perempuan. Daughter-in-law. Nah, kemudian sebelah kanan ada ex ya. Ex itu mantan. Ex-husband berarti mantan suami. Kemudian ex-wife, mantan istri. Oke, pokoknya ex itu mantan gitu ya. Nah, kemudian ini ke bawah semua ini ada step ya. Step. Oke. Step itu artinya tiri ya. Tiri. Jadi ada step brother, saudara tiri laki-laki. Kemudian step sister, saudara tiri perempuan. Kemudian ada step parent, orang tua tiri ya. Parent itu kan orang tua ya. Step parent berarti orang tua tiri. That's it. Kemudian ada step father, ayah tiri ya. Step father, ayah tiri. Okay, and then stepmother. Okay, stepmother ibu tiri. Stepmother ibu tiri. And then stepchild. Okay, anak tiri ya. Child itu kan anak ya. Stepchild berarti anak tiri. And then stepson. Ya. Anak tiri laki-laki. Son kan anak laki-laki. Okay, and then stepdaughter. Anak tiri perempuan. Oke, so I think that's it everyone. Tapi saya tambahkan ya teman-teman, mungkin ini nanti ketika praktek saya yakin teman-teman pasti menggunakannya gitu ya. Gimana kalau mau bilang kakak, misalnya kakak laki-laki gitu ya, atau kakak perempuan. Jadi kalau mau bilang kakak, kakak itu bisa pakai older atau elder atau big. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kakak laki-laki ya berarti older brother atau elder brother atau big brother. Kalau kakak perempuan ya berarti older sister atau elder sister atau big sister. Itu kalau kakak ya. Gimana kalau adik gitu ya? Adik itu bisa pakai younger. Young itu kan muda ya. Younger berarti adik gitu ya. Atau little gitu ya, little bisa. Jadi kalau adik laki-laki ya berarti younger brother atau little brother. Tapi kalau adik perempuan ya younger sister atau little sister. That's it. Oke, gitu ya. Oh iya, nanti barangkali ada juga yang ketika praktek bilang first, gitu ya, my first son, berarti anak laki-laki pertamaku, gitu ya.
the first daughter, atau first child gitu ya, anak pertama gitu, first child, anak pertama. Kemudian kalau anak terakhir ya last child ya, last child. Last child itu anak terakhir. Barangkali nanti teman-teman pakai ini gitu ya. Karena praktek kita nanti bercerita tentang keluarga kita ya. That's it. Oke. Oh iya, satu lagi saya tambahkan anak tunggal ya. Saya tadi belum ya. Single child. Single child itu anak tunggal. Single child atau only child, the only child itu juga bisa. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. If you have question, you may ask me guys, and it's time for us to do discussion. Okay. I want to ask you a question. Sorry, who's that? Ini dengan si siapa nih? Who's that? Miss Zenity. Oh, sorry, sis Lunati suaranya agak gimana gitu ya? Iya. Kalau di teman-teman gimana nih? Apa di saya aja ya suaranya kayak agak tidak Pecah, terlalu Kak, pecah. Iya, agak pecah-pecah ya. Sis Lunati boleh Kak, mungkin mikrofonnya lebih dekat atau mungkin Pecah Bu Iya. suaranya. Ya, Kurang gitu ya. jelas. Iya. Jelas ya? Halo? Oke. Oke deh, nggak apa-apa. Coba, sister, boleh lebih keras suaranya jadi saya coba nangkep nih. Gimana? Oke, udah. Halo. Bisa? Yes. Coba sis Luneti boleh, silakan. Jadi kerja. Beautiful. Okay, I want to Okay. Yeah, it's hard for me to get the point ya. Jadi, aduh agak susah nih saya nangkapnya ya. Atau mungkin si Zulneti deket banget sama televisi atau apa gitu ya, Lia. Jadi mungkin sinyalnya tabrakan atau gimana kali ya. Oke. Boleh deh si Zulneti boleh mungkin ditulis atau diketik di chat ya, sister ya. Nanti saya jawab insya Allah. Oke. Silahkan mungkin yang lain teman-teman. Ya. Boleh bro, please bro. Is that bro Suhandi right? Yeah. Okay. Bro Koko. Yes bro. Yeah. Good evening. Good evening. Why anak terakhir last child, sedangkan berarti anak terakhir itu kan berarti ada beberapa anak. Why not children, less children or first children? Oke, good question bro. Kenapa kok last child gitu ya, anak terakhir? Karena kan kita ngomongin satu orang gitu. Walaupun totalnya ada banyak, tapi fokus kita ke satu anak yang di urutan terakhir itu gitu bro. Jadi last child. Oke. Tapi kalau kita ngomongin semuanya, berarti pakai children. Kenapa? Karena ya itu lebih dari satu. That's it. Gitu ya bro Suhandi. Okay. Thank you. Great. Anytime bro, anytime. Any else? Ada lagi boleh silahkan. Halo, good morning Bro Koko. Halo, good evening bro. Oh, good evening ya. Sorry Bro Koko, ini pakai bahasa Indonesia ya. Saya agak masih belum paham nih. Kadang boleh bro, boleh. Kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak. Oh iya bro, oke. Ini aja nih. Ini kan sebenarnya bahasa Inggris ini kan penghafalan kosakata ya. Nah, gimana caranya kita ini biar kosakatanya ini bisa nempel gitu kan, bisa lengket gitu cepat di ingatan kita tuh. Seperti apa sih polanya, pola belajarnya begitu loh Bro Koko. Oke, I see. Okay, great. That's back to the learning style ya, cara belajar teman-teman gitu. Tapi saya mungkin tidak bisa terlalu jawab soal ini, tapi saya hanya bisa berbagi pengalaman saya aja ya. Jadi saya latihan untuk menghafal kosakata itu sebenarnya nggak banyak teman-teman ya. Jadi ketika dulu saya pernah hafalan itu satu hari
Saya hafalan berapa ya? 30 kosakata. Tapi nggak lama gitu saya berhenti ya. Kenapa? Karena susah banget gitu. Nah, tapi akhirnya saya kurangin lagi 5 sampai 10 aja. Tapi itu konsisten terus menerus gitu. Jangan jauh-jauh ya kosakata yang susah, jangan ke situ dulu. Kosakata yang deket dulu aja sama kita. Sesuatu yang kita lihat, oke, kita pegang ataupun apapun yang ada di pikiran kita, itu langsung kita cari bahasa Inggrisnya. Misal saya lagi di jalan ya, saya ketemu apa ya, mungkin gedung. Gedung tuh apa? Gedung tuh building. Nah, kemudian saya cari tuh apa ya gedung tuh ya? Gedung tuh building. Oke, kemudian saya di jalan saya ketemu misalnya apa ya? Saya melintas di kantor polisi gitu ya. Nah, police station, melintasi itu gitu, police station. Saya cari ya, oke, bahasa Inggrisnya itu police station. Apalagi sekarang digital era ya, teman-teman bisa pakai kamus online, Google Translate ya. Ada banyak aplikasi juga ya. Ada apa chat GPT atau apapun itu ya. Nah, itu kan banyak. Jadi bisa seperti itu. Kalau saya sih maksimal 10 kata setiap hari gitu. Jadi terus kemudian kata tersebut saya apakan gitu. Jadi kata tersebut saya buat kalimat sebanyak-banyaknya. Misal ya tadi ada building. Building itu bangunan. Jadinya saya buat kalimat sebisa saya tapi sebanyak-banyaknya yang ada kata building. Misalnya I see big building. The building is wide. The building is big. I love seeing building. I want to go to a building. Nah, jadi saya buat kalimat sebanyak-banyaknya tapi ada kata building. Saya nggak terlalu fokus wah nanti grammarnya salah, strukturnya salah gitu. Itu nanti dulu, itu sambil jalan. Tapi yang penting saya buat kalimat sebanyak-banyaknya, entah itu strukturnya masih belum terlalu rapi gitu. Tapi yang penting ada kata building. Nah, jadi otomatis itu nempel di saya. Kalau saya sih gitu ya, tapi kalau teman-teman mungkin ada cara lain juga boleh. Tapi cara ini digunakan juga boleh. Gitu ya bro ya, mungkin itu sih kalau dari sharing saya gitu ya. Siap, terima kasih Bro Koko. Yang penting intinya pede dulu ya bahasanya. Yes, right. Yap, right. Oke. Lebih baik kita ngomong salah ya, ngomong salah itu jauh lebih baik daripada kita tahu tapi nggak ngomong. Nah, itu yang justru lebih salah. Oke, mungkin gitu ya kurang lebih teman-teman. So please kalau ada lagi boleh di chat silakan. Saya sambil menjelaskan untuk praktek teman-teman hari ini. Saya sambil nunggu pertanyaan barangkali ada dari teman-teman ya. Oke, nah ini kalau ini saya kembalikan ke bentuk seperti ini ya, karena kadang-kadang saya harus menambahkan gitu. Oke, praktek kita hari ini adalah mention your family members, tell us memorable moments with each of them. Silahkan menyebutkan anggota keluarganya ada berapa dan siapa saja. Oke, tell us memorable moments with each of them. Kemudian boleh dong diceritakan memorable moment itu momen yang tidak terlupakan ya dengan masing-masing dari mereka. Misalnya dengan ya saya kasih contoh aja ya di sini. Jadi teman-teman tetap ya pertama hi partners, hi friends, good evening. Setidaknya ada sapaan di awal. Nanti ketika di breakout room ada sapaan di awal. I will mention my family members. Aku akan menyebutkan anggota keluargaku. Family members. Ada S-nya kenapa? Karena anggota keluarganya lebih dari satu gitu ya. Okay, I will mention my family members. Misalnya ya, I have 5 family members. Aku punya 5 anggota keluarga. So they are my father. Kemudian siapa lagi ya? My mother. Dan ini contoh aja ya, my father, mother, and then big atau older deh, kakak ya, older brother, kakak laki-laki. Kemudian me ya, saya gitu. And my younger sister. Dan juga adik perempuan saya. Gitu ya. Kemudian saya ceritakan momen yang tidak terlupakan dengan masing-masing dari mereka. My memorable moment,
moment with my father is when we went to Jakarta, just two of us for his work, for his job, for his work, for his job. That's it. Okay, we stayed 1 week misalnya. We stayed 1 week uh, in a hotel there. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, di mana momen tidak terlupakan my memorable moment, momen tidak terlupakan saya dengan ayah saya adalah ketika kami pergi ke Jakarta hanya berdua aja untuk pekerjaan ayah saya. Jadi nemenin kerja gitu ya, waktu itu diajak. We stayed 1 week in a hotel there. Ya, kami nginap ya selama 1 minggu di hotel yang ada di sana, di Jakarta itu. Itu adalah momen tidak terlupakan saya. What about you guys? Kalau teman-teman gimana? Silahkan ya. Nah, jadi bukan momen langsung sama semua anggota keluarga, bukan, tapi per anggota keluarga. Oke? Okay? So, do you wanna tell us please? Silahkan, ada yang mau bercerita tentang ini? Boleh dong teman-teman, yuk, come on. I will give you a time. I will give you time. Silahkan. Yang sudah siap diangkat tangannya, yang belum diturunkan dulu. Sis Ergaliza, is that you? Good evening. Hello. Hi, Okay. partner. Hello, Bro Koko. Good evening. Good evening, sis. So, are you ready for telling about your family members and memorable moments that? Yes, insya Allah. Okay, time's yours. Enjoy it. Okay. Okay, hi, partner. Good evening. I will mention my family member. I have 7 family member, ya, include me. They are my father, my mother, my 2 brothers, me, and also my little sister. Okay, and my memorable moment when my father always give me silver queen every after exam. Great. As a reward, you mean? Yes, give me a reward. Like Okay. silver queen, only silver queen. Okay, but that's special, of course. Yes. Okay, and then Only next. that. Only that. Only. Only that? Only with your father? What about the other ones, like your mom, your mother, and then your brother, your sister? No sih, yang the memorable one only that. So the Okay. others is all family. Okay, okay. But at least nanti kalau di breakout room mungkin boleh ya yang paling tidak terlupakan, walaupun apa ya, tapi ada satu aja gitu ya, Sis Liza. Oke? Okay. But it's Thank great. you. Thank you so much, Sis Ergaliza. Silakan yang lain juga dipersiapkan Okay, ya thank teman-teman. Nanti you. saya buat breakout room juga. And then Bro William, halo Bro, good evening. Hello, good evening. Okay. Hi partners. This. Should I? Oh yeah. Hi partners. My name is William. I will mention my family members. I have 4 family members, including me. They are my mothers, me, my apa sih saudara itu? Saudara kedua, saudara pertama, adik pertama. Adik pertama, ya, Middle child ya. no, Middle adik sister pertama gitu. gitu ya. Adik pertama. Ya, kita bilangnya my first younger sister atau first younger brother. Oh, my first sister and the last sister and the second sister. My memorable moment with my first sister when I go to the Gramedia. We only have not enough. Just we're debating because we only can buy 1 book, and that we're debating so many until we only buying a Sherlock Holmes book. Well, that's
It's my memorable. That's your You like memorable it that moment. good? Mm-mm. Okay. Kind of funny thing, but that's memorable. That's good, bro. Yeah. Thank you so much, bro. William, it's Yeah. fine. Thank you. Okay. The next move to Sis Annie. What about you, Sis Annie? Hello, Sis Annie. Are you Hello. there? Okay, Hello. it's your turn. Are you ready for it? Yes, of course. Yes. Time is Good yours. evening. Hi, partners. I will mention my family members. I have four members. Family members include me. They are my father, mother, me, and the only one brother. Okay, and my memory moment maybe is with my father. Is when I went to Penang for holiday. That's the best moment, the best memorable moment for me. We went to everywhere. We have a best moment, and we can what is that? Eat everything and for everything in Penang, and that's it. Okay, great. Okay, thank you. Thank you, Sis Annie. Thank you so much. It's nice as well from you. So that's good. Okay, and then the last can I go to Bro Ahmad Widayat. Hello, bro. Hello bro, and Okay. partners. Yeah. Hi, bro. So please, it's your turn, Bro Ahmad Okay, Widayat. thanks for Please. my chance. Okay. Okay. Hi partners, I will mention my family members. I have 4 family members. They are me, my wife, my first daughter, and my second daughter. Okay. My memorable moment with my first daughter is when I teaching her riding a bike when she was about 5 years old. Yeah. Okay. Uh, okay, that's my my family. Okay, thank you, bro. Okay, thank you, Bro Ahmad Yeah. Hidayat. It's good. Oke, Yeah. oke, great. Nanti tapi boleh ya, jadi per anggota keluarga, gitu ya, Bro and Sis ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman ya, ini akan saya buat ke breakout room. Silakan dipraktekkan. Buat teman-teman, mungkin saya catatannya adalah ketika bilang family members. Nah, karena anggota keluarganya lebih dari satu, kecuali kalau ya saya cuma tinggal sama ibu saya, nah gitu ya, berarti ya family member gitu ya. Tapi kalau lebih dari satu ya berarti family members. Nah, jadi S itu ditambahkan ketika lebih dari satu. Jadi kalau S kan lebih dari satu, berarti kalau satu aja nggak usah pakai S. Ketika my mother, ya my mother, jangan my mothers gitu. Kalau my mothers berarti ibunya lebih dari satu gitu ya. Jadi satu aja, my mother, that's it. Oke, dan teman-teman bisa pakai first tadi ya, sudah dicontohkan oleh teman-teman yang sudah praktek di sini. Ada first pertama ya, second kedua, third ketiga. Jadi kalau mau bilang saudara laki-laki pertama saya, my first brother, my second brother, my third brother. Nah, ini yang saya bilang bahwasanya sebenarnya materi kita tuh nyambung satu sama lain. Oke, so please silakan ya teman-teman, ini akan saya taruh di WhatsApp group seperti biasa. Saya buat breakout room. Your time is around 10 minutes, sekitar 10 menitan. Nanti kita balik lagi ke sini. Nanti kalau ada saya, ya anggap saya nggak ada di situ ya. Jadi saya cuman mampir aja di situ. Jadi jangan terhenti gara-gara saya masuk di grup teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada saya juga langsung dimulai saja. Berarti saya ada di grup yang lainnya, gitu ya. Saya muter ya teman-teman dari grup satu ke grup yang lainnya. Oke, so do the best everyone. Silakan dipraktekkan dengan teman-temannya. Mungkin beberapa ada saya ya nanti. So enjoy your breakout room everyone. See you guys. Do the best. Have a nice practicing. See you everyone.
Hello, bro. Good evening. Good evening, Mr. Nafil. How are you today? I am fine. And you? I'm fine too. Okay. What is your family? Can you tell us about your family, Mr. Nafil? Hello, hello, Hello. Hello, bro. hello, Eddie. Hello. Good Siti Amalia. evening. Nice to meet you. Nice to hear you. Hello. Nice to meet you. May I know where you come from? I come from Surabaya. Oh, And Surabaya. yes. And Bro Eddie, where are you come from? I'm from Bali. Oh, Bali. Yes, I'm from Bali, Tabanan. Oh, Bali Tabanan. is beautiful. Yes, Bali. Thank you so much. Visit to Bali, bro. Okay. I ever diving in Bali, Miss Bro Eddie. Are you working on study or Oh, I'm a teacher. I'm a teacher math teacher in Surabaya? Surabaya. Yes, SMP? SMP. Oh, very good lah. Okay. I What work are in your Jakarta. hobbies, Mr. Eddie? I work in Jakarta. Um, Mr. Eddie from live in Jakarta. Yes, live in Jakarta. But actually, I'm from Bali. Oh, Bali, yes. Yes, in How Jakarta. about your Mm-mm. uh, how about your family? My family member, I have 8 people, Mm-mm. and then I have a five. I have 4 sisters, and then I have one young brother. Mm. Yes. How about you? Mm. I have 5 family members. They are my husband, Mm-mm. me, my Already. second son, Oh, and my last son. Okay. My first son has gone has gone home to God in 2015. He was sick just 4 days. Abnormality trombosit. Jadi cuma sakit 4 hari gitu. oh, Okay. Mm-mm. My memorable moment when we had vacation together, especially when we have scuba diving in Bali. scuba We diving. dive, yes, we dive to a Very depth good. of 10 meters. I like diving very much. I Oh, see fish and coral reef. where? Very Where kids? beautiful. Where? And Tanjung Benoa Oh, and Tanjung Benoa. I know. Tanjung Benoa and itu apa namanya? eh, yang dolphin itu apa ya? Lovina and Lovina, Lovina. Lovina in Lovina. Buleleng, right? Yes, yes. I also follow planting coral reef in Lovina. Planting. It's about planting penanaman coral. Three years Oh, 3 years ago. 3 years ago. Ya, jadi beginning pandemi. oh, beginning pandemic. Yes, okay. So I want to I tell the memorable of the my sister. I have sister walk in the Maldives and then come to Bali this year. So very good to see. So very good moment for my family to meet them and stay in Bali together. okay. It's my memory for me.
Okay, so very happy with your family. I'm very happy. Oh, what do you do every day? I work Where in are you Hotel work? Ayana. Oh, Hotel Working. Ayana. Yes, working at Ayana. Oh, in Yes. Denpasar. Bali in Jakarta. Oh, Jakarta, Yes, I work Uh-uh. at Hotel Oh, Ayana Plaza Jakarta. oh yes. Yes. I have a home in Bekasi too. Bekasi. Oh Bekasi. yes, I know Yes. Bekasi. Jadi, every year I go to Bekasi. Every year. For mudik? Yes. No, No, for just pride? for Just for fun? just for fun and jenguk rumah. Yeah. Yes, because I live in Surabaya. My Sure, job sure. in Surabaya, Mm-mm. and now my husband, after retired Mm-mm. from from Jakarta, and then work in Surabaya. Mm. Jakarta, And so really the traffic jam. yes, Yes, the my policy. husband work in Baja. Baja. Baja ya, apa fabrication baja. Oh, in Surabaya? In Surabaya now in GP project GP smelter. project. Oh. Yes, project Mr. Jokowi in Oh, Gresik. Mr. Jokowi. In Gresik, very big pabriknya very sangat besar. Bagus itu, Bu. Oke. Oke, thank you ya. Thank Thank you, you. Miss. Nice to hear Thank you. you, bro. Thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Thank you Bro Ahmad, Hidayat, Good Bro communication. Edi. Good. Thank you, Bro Koko and friends. Thank Good you. communication and good for everything ya, Sis Kartika as well ya. So thank you so much for that everyone. What about today guys? Do you enjoy the breakout room? Yes or no? Yes, No, very very enjoy enjoy. my Yes, Kalian. enjoy very Yes. much. I Okay, enjoy. enjoy very much. Okay, so yeah, once more I make a breakout room because what? Because you can interact more ya. Jadi teman-teman bisa lebih berinteraksi, komunikasi lagi. Nggak hanya dengan itu saja ya. Oh iya, mungkin ada yang pernah request juga, Bro boleh nggak kalau breakout roomnya sama ya, setiap breakout room dengan orang yang sama. So I think it's not really effective ya. Jadi saya buat random aja, tapi bisa jadi next teman-teman, oh saya pernah sama bro ini sama sis ini, nah next ketemu lagi gitu ya, tapi tidak selalu sama. Kenapa? Kalau sama ya nanti monoton ketemunya sama teman-teman itu aja gitu ya, sedangkan kita praktek ya jangan sama orang-orang itu aja, sama yang lain juga. Oke, so I think that's it. Besok teman-teman, oh ya untuk koreksi yang saat ini hari ini saya lebih fokus ke, so I need to say good job everyone ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak sudah berusaha untuk speak up ya. Tapi saya tetap masih menemukan ya ada satu dua dari teman-teman yang mungkin tanpa ada gambarnya, tanpa ada suaranya sama sekali. I didn't know, saya nggak tahu mungkin karena koneksinya kah atau mungkin karena masih malu gitu ya. So it's okay, nggak apa-apa deh. Oke, pokoknya sekali lagi ya. Jadi memang bahasa itu harus dipraktekkan ya. Kalau diingat doang ya kita nggak akan bisa. I think that's it. Oke, dipraktekkan biar terbiasa. That's it. Dan untuk besok materi kita berhubungan dengan pertanyaan yang mungkin pernah teman-teman tanyakan kalau nggak salah di kelas ini juga ya. Penggunaan dari ende gitu ya. Kapan pakai ende? Kalau nggak salah waktu itu saya jawab, saya jelaskan di pertemuan ke-8 ya teman-teman gitu kalau nggak salah ya. Nah jadi besok materi kita adalah tentang artikel ya. Kapan kita pakai kapan pakai en, kapan pakai ende atau ndi, that's it. Dan kapan menggunakan tambahan s, kapan tidak gitu ya. Nah, tentang kata benda juga. Nah besok kita akan belajar lebih detail ya tentang itu teman-teman.
So see you tomorrow, everyone. Okay. Thank you everyone for today. Thank you. See you tomorrow. Thank you, Bye. bro. Assalamualaikum Thank you very warahmatullahi much. wabarakatuh. See you tomorrow. Thank you, bro. Good See you in night. class. See you tomorrow. Thank you, See you bro Koko. tomorrow. Thank you, thank you all. Thank you. Bye. Good See night. you. Bye bye. 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 Bye.